Hallo zusammen zu unserem heutigen spirituellen Journal. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute, die großartige, legendäre Linda Moulton Howe und aus Albuquerque zugeschaltet, hier live in Deutschland zum Thema der UAPs, der UFOs, der extraterrestrischen Besucher bei uns hier auf der Erde. Ein Themenfeld, das den Großteil der Bevölkerung immer noch als Verschwörungstheorie oder als nicht bewiesen gilt. Und diesen Dingen wollen wir auf den Grund gehen, den die Linda macht seit weit über 40 Jahren hier eine großartige Arbeit in dieser Recherche. Die hat sehr viele Whistleblower und wir werden heute ein bisschen in die Tiefe gehen, was ihr Bild von dieser Situation, von diesem Disclosure, das gerade läuft, was passiert. Also herzlich willkommen. Frank Jacob an meiner Seite, der hier die Gabe hat, hier zu übersetzen, zu dolmetschen, damit auch die nicht ganz Englisch sprechenden hier Fragen und Antworten auch mitbekommen. Hallo. Hi, everybody. Hi, Germany. I love you guys coming to my Earthfiles YouTube channel broadcasts. We get a lot of people from Germany. It's great. Also sie sagt, sie kriegt ganz, ganz viele Leute von Deutschland auf ihren YouTube-Kanal und sie freut sich natürlich irrsinnig dabei zu sein. Ja, Linda, du machst jetzt seit 40 Jahren die Recherche zu diesem Phänomen der extraterrestrischen Besucher. Was war denn der Auslöser für die Begeisterung für dieses Thema? Okay, so he's asking, you've been at this research now for over 40 years, I think, and so he's interested to know what was the impetus, the first, push that gave you the incentive to go into this field? Animal mutilations. What a lot of people don't understand, I've always been an investigative reporter and a producer, writer, director, editor, starting out of Stanford University, where I got a master's degree in communication in 1968. And there at Stanford University in Palo Alto, California, my master's thesis was working with physicists at the Stanford Linear Accelerator. My master's thesis was about, it's hard to believe now in 2022 in a world that is completely linked by computers. Back in 1968, as a graduate student at Stanford, the Stanford Linear Accelerator scientists were trying for the very first time to get computers to analyze all the particle bombardment at the linear accelerator, which was so labor intensive. So that was... I'll jump in here. I'll jump in that much. Sie sagt, dass sie eigentlich, dass für sie der Start war diese Q-Verstümmelungen, die passieren. Und sie damals noch in 1986 bei Stanford ihre Doktorarbeit in Kommunikation abgeschlossen hat und war mit den Colliders und den Wissenschaftlern zur damaligen Zeit sehr, sehr stark in Verbindung. Okay, so tell me, what does the colliders have to do with the cattle mutilations? Well, they have a lot to do with me as the person who investigated animal mutilations. The second part that I wanted to tell you is at Stanford, the medical center hired me as a graduate student to do a documentary film on work with preemie babies in the medical center, a film that they used for 19 years after I graduated. And that set the stage for my going to KNBC in Los Angeles as a reporter, doing environment and science and medicine. And from there, I was married at that point, one of my fellow students, and he wanted to go to Harvard for another degree. And I was hired to do all the medical programming for the ABC network in Boston at WCVB. And that's where I received a Peabody for the science and medical work that I was doing in Boston. Okay, let me catch up to that. Sie war, die Verbindung zu diesen Collider-Leute ist, dass sie einen Auftrag bekommen hat, einen Dokumentarfilm über diese Sache zu machen. Und sie hat dann dadurch, eine Anbindung zu KNBC, also KNBC, ein Network da bekommen. Und sie war quasi die investigative Reporterin für Sachen mit Wissenschaft, mit Umwelt,
Und das war für sie so in die Richtung von Reportage, von Sachen, die mit Natur und Wissenschaft zu tun haben. Okay. Also diese Dokumentation über diese Tierverstümmelung, glaube ich, wurde ausgezeichnet. Das kommt noch. And then the documentation about the cattle mutilations came now, right? But I'm coming to it. Okay, sie kommt noch drauf. Okay. Wir sind noch nicht ganz da. Okay. So I was doing medical and science reporting for WCBB for 2 full years. My husband gets hired by Time Inc. on a video cable project. Mm-hmm. And they want that officed in Denver, Colorado. Turned out that the CBS station in Denver, KMGH-TV, had called WCBB in Boston about my work there. They wanted to have my medical reporting at the CBS station in Denver. And when I called the station, they said, instead of buying what you're producing, we would like you to be director of special projects for our CBS station. So I was hired in Boston before we even moved to Denver. And I began in 1976 at the CBS station doing science, medicine, and the environment, interviews with the governor, with all kinds of people, when in July of 1979, my crew and I are working on a project, and one of them says to me that we just got off of a New York 2020 project. It was brand new then, 2020. And there are all these animals out in the Midwest. And he said, we just came off of a 2-week shoot. And Linda, you know what a stickler you are for me to keep my battery belts going, which is what we had to do back in the film world. And he said, every single time we tried to walk toward these animals, our battery belts would die. And that was what caught my attention. Okay, let me get in here. My life lived and died on having battery power with our crew. Okay, so that's an interesting angle. Also sie sagt einfach, dass sie im Laufe der Arbeiten hat sie dann angefangen zu arbeiten. Sie war in Boston tätig bei WCBB, und dann hat eine Denver CBS Station über sie erfahren und wollten nicht nur ihre Dokumentarfilme abkaufen, sondern wollten gleich, dass sie für sie dort in Denver arbeitet als investigativer Journalist, dokumentarfilmmäßig. Mhm. Und dann, das war so 1976. Und dann hat sie gesagt, sie ist dann nach Denver gegangen, und dann war sie quasi mit irgendeinem Kollegen im Juli 1979 zusammen, und er hat ihr erzählt, dass sie gerade von einem Shoot zurückkamen, wo lauter von diesen verstümmelten Kühen da waren. Und für die Filmemacher von den damaligen Zeiten war immer, die Akkus waren immer so wichtig. Du musstest immer diese Akkupacks dabei haben, sonst ging gar nichts, ja, besonders in der Wüste. Und was passiert ist, dass er hat ihr erzählt, dass jedes Mal, wenn sie auf diese verstümmelten Kühe draufgegangen sind, ihre Akkus entladen wurden. Und das hat ihre Aufmerksamkeit gewonnen. Ja, also natürlich ist es schräg mit diesen Kühen, aber dass die Akkus dann entladen werden. So it was the batteries dying that really kind of caught your attention. It's strange enough to have the mutilated cows, but that must have been, I guess, so that was the clincher. Yeah, I mean, I was a hard-working TV producer and had been since 68, and it's now 1976. And the idea that a television network crew from New York, ABC, could not approach an animal without the batteries dying. They had me. I've got to get to the bottom of this. Yeah. And that's exactly why I started. And the first person that I went to for a background interview was Sheriff Tex Graves in northern Colorado in Sterling. He had been investigating animal mutilations from the 1970-71 period. I'm calling him in 79. Okay. Sorry, Linda, a little bit translate.
Ja, sie hat gemeint, dass sie die erste Person, dass sie dann interviewt hat, war dieser Sheriff Tex Graves. Der hat eigentlich diese ganzen Viehmutilationen schon seit 1970, 71 angefangen mit der Forschung dabei und die Investigation. Und hier waren wir jetzt 1979 und er war halt derjenige, der wahrscheinlich überhaupt der Experte pur ist an diesem Thema. Genau. And I'm looking at Sheriff Tex Graves, all of these files. They had 200, 300 files of animal mutilations. Think about what I'm saying to you. This is one sheriff's office in northern Colorado. He started investigating bloodless, trackless animal mutilations in the year approximately of around 71 at the earliest. I'm talking to him about 8 years later, and they have more than 200 animal mutilation files. And he lays out for me, it was 166 color Polaroids that he as sheriff had taken of these bloodless, trackless mutilation cases. 166? 166 Polaroids. Some would be 3 or 4 per animal. So in terms of the number of cases, maybe it was 50 some cases in the 166 Polaroids. And I was asking him questions about the batteries, about all sorts of things. And he looked at me and he said, Linda, I'll save you some time. The perpetrators of these animal mutilations are creatures from outer space. Quote, okay. Close quote. I'll jump in here. Wait, one more thing, because this is really important. This was like the pivotal moment of my entire life, and I have now been around the sun 80 times. When he said that sentence, it was as if I was hit with an electric jolt that I remember in my dad's garden when we touched any of his electric wires that he used to keep out animals. Wow. Okay, so I'll go up to there. A little bit. Ja, als sie dann mit diesem Sheriff Tex Graves in Northern Colorado zusammensaß, hat er ihr gezeigt, dass er in den letzten 9 Jahren schon 200 bis 300 verschiedene Fälle aufgedeckt hat. Okay, das sind nicht nur einzelne, also das sind jetzt quasi Hunderte, und er hatte von den Fällen schon 166 Bilder, Polaroid-Bilder, die sie sich anschauen konnte. Und sie hat gesagt, als sie ihm erzählt hat von den Akkus und diese Haufen von Fragen, die natürlich kamen, hat er gesagt, hey Linda, ich spare dir mal jetzt ein bisschen Zeit. Ich sag dir, um was es hier geht. Diese Verstümmelungen, die werden von Außerirdischen betrieben. Und als sie das gehört hat, war für sie wie ein elektrischer Blitz, hat sie getroffen, und sie wird das nie vergessen. Also so einen Moment hat sie in ihren 80 Mal um die Sonne, wie sie sagt, eigentlich nie erlebt. Ja? So did you believe in extraterrestrials at that point, or? I had no thought. In the 1960s and the 1970s, as a teenager going to college, going to the Miss America pageant to get scholarships so I could go to college, that whole period was dominated by the political problems in the United States. And I had my back beaten by a billy club when I was at Stanford University, because I was one of the hundreds of thousands of college students in the United States protesting the Vietnam War. That was at the front of my concern all the way up to through graduating from Stanford and then working in hard news and then being hired to be a producer, writer, director, editor of medical programming. Right. I was in hospitals all the time. My crew and I were filming all kinds of exotic surgeries and all of that. And then I'm in the gas station, and I was doing
environmental pollution, astronaut training in Colorado and in Denver. So my mind was always in science, medicine, the environment, and the politics of war, leading up to that first meeting with Sheriff Tex Graves, because the ABC New York program could not keep their battery belts going out in the Midwest. Okay, So when let me jump in. Wait. Okay. This is really important. When Sheriff Tex Graves, who had been one of the longest serving sheriffs, dealing with hundreds of animal mutilations, says, Linda, because everybody knew me. I was always written about in the Denver Post and the Rocky Mountain News as doing television at the CBS station. Linda, I'll save you some time. The perpetrators are creatures from outer space. And when I felt, I'm telling you something that for a long time I never told anybody. Wow. I remember it was like my entire body was hit with an electric shock. Okay. Today, as I look back with everything that I have been exposed to, I have traveled this entire world. I have been in dozens of countries. At that moment, it was as if my entire reason for existence in this lifetime collapsed into that moment. Sheriff Tex Graves told me the perpetrators are creatures from outer space. And at that time, the concept of aliens from other places in the universe coming to Earth, excising an ear, eye, half of a jaw, the tongue deep in the throat, genitals, male or female, coring out a rectum, and doing it with no fluid, no blood. And then came the next part. Okay, you need to let me jump in hier, das isn't fair. Okay, ich versuch's, okay? Sie hat einfach, ich wiederhole, sie war überhaupt in der Zeit eigentlich nur politisch engagiert. Sie kam aus dieser Generation, wo man wirklich vor Hunderttausende von ihren Freunden in den Schulen den Vietnamkrieg protestiert haben. Sie hat ausschließlich über Wissenschaft, OPs, Umweltverschmutzung, alles nur wissenschaftliche Berichte erstattet. Sie war zu dem Zeitpunkt überhaupt gedanklich nicht überhaupt bei UFOs. Eigentlich ist diese ganze Geschichte, der Anlauf zu, wie sie dazugekommen ist, etwas, das sie eigentlich selten jemand wirklich erzählt hatte. Und sie war, weil es eben diesen Sheriff war, dieser Tex Graves, der eigentlich sehr bodenständig ist und sie von einer komplett anderen Welt, von komplett, normale, bodenständige Sachen kam, war dieser Moment, wo er das mit diesen Außerirdischen ihr erzählt hat, etwas, das einfach für sie welterschütternd war. Sie sagt auch, sie ist schon die ganze Welt gereist, über die ganze Welt. Aber dieser eine Augenblick war für sie, das ist wirklich, das, was sie wirklich wie ein Schlag getroffen hat und wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass sie so erfolgreich und so stark in dieses Thema eingestiegen ist. Weil sie sagte ja, bis dem Zeitpunkt hat man nie gesehen, die Idee, dass ein Ohr oder ein Auge von einer Kuh rausoperiert werden kann, ohne einen Tropfen Blut, ohne irgendwelche Zeichen, dass da irgendeine OP überhaupt stattgefunden hat, das war zu dem Zeitpunkt natürlich unmöglich. Okay, genau, I think that covers it. Man muss ja sagen, dass diese Tiere praktisch in dieser Wüste gelegen sind. Es war kein Blut da, es war das Alter und so weiter. Und diese rausgeschnitten, also wie mit der Lasertechnologie. Und das hat die Leute natürlich fasziniert. Man dachte ja ursprünglich, das wären irgendwelche wilde Tiere, die hier gerissen haben. Aber das war nicht der Fall. Okay. Okay, Linda, sorry. You want to continue, please? Okay. Then the very next part that Sheriff Tex Graves told me that goes from then in 1979 to right now, May 13th, 2022, as one of the single most important statements
and investigations, and it applies right now. He said, on the very first one, I had a vet go with me. I asked him to do a necropsy in the field so we would not lose time transporting it back to the city. I wanted a fresh autopsy in the field. The sheriff said he was looking down as the vet started doing the openings of the body. There were no openings. There was no surgery on the body of this mutilated cow. But the sheriff opens up the cow to do this necropsy. And he looked up, sorry, we have smoke from all these fires here. Have a drink. Have a drink, you know. Also, genau. The air is terrible. Sorry. No worries. This is so critical. This is critical for all the last years. The sheriff said, I'm looking down, and the vet says, Sheriff, look at this. And he had his white glove doing the necropsy. So the hand was white. And the sheriff bent over and said, over the vet's index finger, he could see glistening. He said, what am I looking at? And the veterinarian said, Sheriff, this is the pericardium. This should be around the cow's heart. There is no heart in this chest. You just watched me open up this chest. There was no hole here. Something took the entire heart, leaving the pericardium, which covers the heart of a cow, the heart of a human. It encapsulates the heart. He said it's lying in this chest. And the 9 by 11 by 12 inch heart, which is about the size of a grown cow, it's not here. And Sheriff, I cannot find any fluid. There is no blood. There's nothing in the jugular vein. I have no idea, and I don't want you to call me out on any more animal mutilations, because I am not going to stand up in front of reporters and tell them that what has happened to this animal is impossible in Earth medical knowledge. Okay. Sorry, Linda, we'll translate a little bit. Okay. Sie sagt, dass als sie dann mit ihm zusammen war, hat er erzählt, als er das erste Mal zu einem Fall ging, hat er einen Tierarzt mitgenommen, weil er wollte gleich natürlich jemand beiseite haben, dass das Tier nicht zurück zur Stadt geschleppt werden müsste. Es sollte frisch da im Feld untersucht werden. Ja, und dann, als der Tierarzt dann angefangen hat, an dem Tier zu arbeiten, hatte diese Handschuhe an, und der Sheriff stand natürlich über ihn und wollte über die Schulter schauen, was da los ist. Und er sagt, was für eine Eröffnung, was für eine OP ist denn das? Und er hat gesagt, er hat dann das Tier aufgemacht und hat seine Hand reingereicht und kam raus, und es war nur diese Flüssigkeit, die um das Herz herum ist. Und er sagt, kein Herz drin. Schau dir das an. Und er sagt, was schaue ich mir jetzt gerade an? Und er sagt, es ist die Flüssigkeit um das Herz, aber das Herz in sich selbst ist nicht da. Es ist weg. Kein Herz. Es gibt kein Herz. Ohne Operation. Und es gab kein Schnitt. Es gab auch kein Blut. Es gab auch wirklich gar nichts. Also keine Flüssigkeiten. Das Ganze war, als ob das einfach rausteleportiert war, könnte man sagen. Und er hat dann zu ihm gesagt, also, und das Herz ist nicht klein, das ist was hat sie gesagt, 9 mal 11 mal 12. Das ist ein Riesenteil, ja. Und er hat gesagt, also bitte, Sheriff, hol mich nicht mehr, wenn du diese OPs oder diese Untersuchungen brauchst, weil ich kann nicht vor Kamera gehen und Leuten erzählen, dass was hier passiert ist, von einem Mensch oder von irgendeinem menschlichen Prozess irgendwie gemacht wurde.
weil er sagt, das ist irdisch nicht möglich. Das ist irdisch nicht möglich. In unserer Medizin. Und er wollte nicht derjenige sein, der dein Schild dann aushängen musste. Ein Kopf dafür. He didn't want to be the one having to hang his head there in front of the media saying it's some other thing, not human, yeah? That's right, exactly. And if you jump cut then from that interview, the next 9 months, I worked literally 18-hour days every single day for 9 months. With a TV crew on one period of time for nearly an entire month while we were filming what was happening. We were going to where there was a mutilation that was only 3 or 4 days old, with more law enforcement saying, this is an animal we have found under huge tree branches. Look at this. Ear, eye, tongue, jaw, genitals, same pattern. How could this animal be under these thick tree branches mutilated? How did it get in here? There was absolutely no tracks around this animal. Plus the a different sheriff, Southern Colorado, he looked up and he said, Linda, look at all these branches. This is a maybe 1,200-pound cow. It's lying right up against the trunk of the tree. There's no tracks, and there's not a single broken branch. How did this huge cow get here? This is what I confronted right at the beginning of September and October and November in the fall of 1979, and ended up in a phone discussion with Jacques Vallée. I was working with a lot of people, sheriffs and Leo Sprinkle, who was investigating abductions of humans by extraterrestrials at the University of Wyoming. And Leo Sprinkle said, you need to talk with Jacques Vallée. Jacques Vallée, Jacques Vallée and I had a long discussion because he was the only other investigator of the UFO phenomena who did anything about looking at animal mutilations until me. And when I talked with him, we are comparing notes. There were many things that we agreed that we were encountering that had no human medical explanation, and that clearly the government of the United States, and this is very important, this is the third most important thing I'm saying to you, the government of the United States was sort of planting in law enforcement and newspapers and media this kind of mantra. Why there are animal mutilations is because it's predators, disease, or satanic cults. This was being pushed. Those were the words that you encountered. Okay. Now, I'll try to jump in here. Okay. There's a very important part of this. We'll get to it. Hold the thought. Ja, sie hat dann also wirklich über die nächsten 9 Monate 18-Stunden-Tage verbracht, die ganzen Fälle durchzuarbeiten. Also was da passiert ist, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und sie hat auch, sie waren mit ihrer Filmcrew natürlich gleich auch dabei, wenn neue Fälle aufgetreten sind. Also Sachen, die vor 3-4 Tagen oder so passiert sind. Sie hat erklärt einen Fall, wo ein Tier, das 600 Kilo wiegt, also gegen einen Baum angelegt ist. Keine Spuren, wo es dahin kam. Keine von den Ästen des Baums waren gebrochen. Es schien einfach dort zu erscheinen. Und da waren auch wieder die gleichen Muster, die gleichen Merkmale. Also Augen, Ohren, Sachen, keine Flüssigkeit, alles sauber ausgeschnitten. Also einfach von menschlichen Techniken unbekannt, unmöglich. Und das war 79. Und dann hat sie sich mit Jacques Vallée zusammengerufen, weil der einzige andere war, der über UFO-Fälle und auch Entführungen, aber auch hauptsächlich auch über Tiere untersucht hat. Und sie haben
ihre Notizen miteinander ausgetauscht und es gab so viele Übereinstimmungen, was da passiert ist. Und was auch wichtig ist, dass er auch ihr mitgeteilt hat, ist zu dem damaligen Zeitpunkt, das also das Government in den United States hat gesagt, für solche Fälle, es hat ganz genau Leute platziert in den Medien, die als Bericht gesagt haben, diese Fälle von diesen Tierverstümmelungen, die sind ausschließlich Raubtiere oder eine Krankheit, eine böse Krankheit oder satanische Kulte. Und das war das Mantra. Die Wahrheit zu unterdrücken, genau. Das war das Mantra, die Unterdrückung der Wahrheit. So that was what they were using to suppress the information about these cows. Okay, so now we're done with okay, you can continue, please. Okay. So the first person that I called after Tex Graves to my office at the CBS station in Denver was a Catholic priest who was dealing with satanic occupation or getting rid of satanic presences in people, exorcism. And he came to my office. I had a table in which I had put out several different case files of photos of all of these animal mutilations. And I simply said, sir, could you look at these photos and tell me if this has anything to do with satanic ritual that you are exposed to as doing exorcisms in the Catholic Church? And he looked at the photos and turned to me and he said, no. He said, what I deal with has a lot of blood usually if there is any kind of a murder or a killing. Otherwise, I don't understand what I'm looking at, because how did anybody, that was the Catholic priest to me at Channel 7. How did anybody do all of these excisions without blood and without tracks? That was from the Catholic priest. So I had done the documentary A Strange Harvest that took 9 months. And when it was broadcast, it was like a bomb went off. Remember, this is no computers. The only communication in 1980, May 25th, is when it first broadcast on the CBS station, May 25th, 1980. The phones, the switchboard kept apologizing. Linda, we're getting hundreds of calls. We cannot keep up. They were always, within 1 week of that broadcast, the post office, they sent people over and they were dragging these huge 12-foot long canvas bags into my office of all of the mail that was coming, not only from the United States and Canada, but from all over the world. And people were drawing the lens-shaped discs that they had seen over their own pastures or ranches. Some people drew little beings, the big almond-shaped eyes. And I knew then that I was only scratching the surface of a huge iceberg. 43 years later, we are talking this morning in May of 2022. I have interviewed at least 3,000, this is no exaggeration, I'm talking about from 79 to 2022. I have interviewed at least 3,000 people. I have recorded audio tapes of many of those that either were on ranches, on farms, saw beams of light comes from round objects in the sky, who have seen animals rising in these beams of light or lowered in these beams of light, mutilated, and that missing time began to be described to me by people who might be in a ranch situation. And what else came out in that 1979 to 1980 period when my film, A Strange Harvest, it was just like a bomb went off.
Bud Hopkins' book, Missing Time, was released at the same time. And during the entire period of 1980 to about 1985, Bud Hopkins and I were always being asked by different radio, television broadcasts, as well as conferences. He would give the missing time human side, I would give the animal mutilation side, and that was the parallel that went along. Okay, I'll catch up there. Linda will a little translation. Also, sie sagte am Anfang, dass sie als nächstes, was sie gemacht hat, ist einen Priester zu holen, weil eben diese Geschichte mit dem US, dass sie sagten, es waren satanische Kulte und so. Und sie hat ihn natürlich hingesessen und gesagt, hier, er war auch spezialisiert auf Exorzismus und diese satanische Kulten und so. Und sie hat ihn hingesessen und hat gesagt, schauen Sie mal diese Fotos an und sagen Sie mir, ob das so aussieht wie ein satanisches Ritual. Und er hat das gesehen und gleich gesagt, nein, also das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Normalerweise, wenn es so ein satanischen Ritual gibt, dann ist viel Blut dabei. Ja, möglichst, weil es geht ja eigentlich um das Blut. Ja. Und er hat ihr gefragt, also wie hat ein Priester, hat sie gemeint, hat sie gefragt, wie hat es jemand geschafft, diese ganzen OPs und Schnitte und diese ganzen Verstümmelungen ohne Blut hinzukriegen. Ja, und das war, also dann zu dieser gleichen Zeit kam dann ihr Film raus, ja, Strange Harvest. Den kennen vielleicht die vielen, die jetzt zuschauen. Und als der Film schlug rein wie eine Bombe. Und das war am 25. Mai 1980. Und als der Film veröffentlicht wurde, kamen bei der Fernsehstation, also die hatten damals noch keine Computer, kein Internet, kein Post. Das war nur Telefon, ja, und die hatten noch die alten Switchboards und so weiter, und da kamen die Anrufe rein und die mussten, es war ein Totalausfall. Sie mussten sich entschuldigen, weil so viele Anrufe durchkamen, dass nichts mehr ging. Und dann kam, also der zweite Teil, das ganz lustig ist, dass die Post dann kam, ja, da waren Säcke, Megakilogramm Säcke, die dann zu ihr Haus gebracht wurde von Leuten, die, also sie haben ihr Briefe geschickt, sie haben ihr Fotos geschickt, sie haben ihr Skizzen geschickt, wo sie gezeigt haben, dass da irgendwelche Discs über die Felder geflogen sind. Strahlen und nicht nur das, aber auch die Strahlen haben sie gesehen und auch die Tiere am Ende von diesen Strahlen. Also die Bienen haben die Tiere runtergebracht und hochgezogen. Das haben die alles gesehen. Ja, und auch die kleinen Wesen haben sie gesehen, die genau beschrieben wurden mit diesen großen Augen und so weiter. Das wurde auch berichtet. Und zu diesem Zeitpunkt ist ihr ganz klar geworden, dass sie jetzt gerade an der Kappe von einem Eisberg steht, ja, weil da ist so viel Zeug da. Sie hat gerade nur irgendwie ein ganz, ganz winziges Teil. Und sie hat in über 40 Jahren in ihrer Arbeit hat sie jetzt schon über 3000 Interviews durchgeführt mit Leuten, die auch bei Ranchs dabei waren. Die waren Ranchers, ja, die waren Bauern und so. Und die haben ihr angefangen zu erzählen, auch ein anderes Thema, nicht nur die Sichtungen, sondern das nächste Thema, verlorene Zeit. Ja, und das war auch ganz lustig, war wieder so eine Synchronizität. Genau zu dieser Zeit ist ein Buch erschienen, das hieß Verlorene Zeit, Missing Time von Bud Hopkins. Und die zwei fingen dann zwischen 1980 und 85, waren die zwei ständig von Radio-Stations überall gefragt. Und Bud wurde gefragt über Missing Time von Menschen und Linda wurde gefragt über Missing Time von Tieren. Okay. Thank you. Okay. Do we want to get off the? Do you want to finalize the mutilated animals things and get into some other topics, or do you want to go somewhere with this? Wanted to give you some news. Okay, let's hear the news. Last night, I get a call from a rancher in Kansas who had a mutilation a year ago in Kansas. The veterinarian then did not understand what he was looking at. But by the time the rancher had called me, it was too late to do any investigation.
he promised me that he would call me if he had another. And so last night I get the call this morning. I got to talk with a veterinarian who just told me an hour ago that he has looked at the head of this animal and says there is no possibility of any explanation for the clean excisions through hide. Try to cut hide with a knife. You will have it pull and tear. When these are cookie cutter, perfect circular and oval excisions, veterinarians are the first to say, because they know that they don't have equipment that could do this. This is now, this is right now. I'm talking with you on May 13th, 2022, after just an hour ago, getting off the phone with a veterinarian on another mutilation in Kansas. This is fresh off the press, really. This has never stopped. And the government of the United States, and I'm certain other governments know. Frank, frag doch mal bitte, ob das auch extraterrestrial biological entities. That is what the government uses, EBINs. They are responsible. What is the reason? And that is an entire other program. Okay. Ist es weltweit oder nur in den USA? Lass mich mal das übersetzen. Okay. Also, was sie jetzt sagen wollte, ist, dass es wirklich Neuigkeiten gibt. Deshalb dieser große Anlauf. Ja. Und gestern Abend hat sie einen Anruf bekommen von einem Bauer in Kansas. Und er hat vor einem Jahr wieder so eine Viehverstümmelung gehabt auf seinem Land und hat sich gemeldet bei ihr. Und sie hat gesagt, okay, das ist okay, aber es ist schon zu spät, ich kann jetzt keine Untersuchung machen, das war schon vor einem Jahr. Ruf mich bitte an, wenn du mal was Aktuelles hast. Ja, und dann ist das passiert, gestern, oder nur vor einer Stunde, vor einer Stunde, es ist Weltpremiere hier in Deutschland, hat sie den Anruf bekommen von diesem gleichen Mann, und nicht nur der Mann, sondern den Tierarzt, den Veterinarian, hat sie angerufen und hat gesagt, Linda, das, was ich hier sehe, ist eine Unmöglichkeit. Also, dass jemand in den Kopf von einem Tier hinein kann, durch das Fell hinein. Du kannst zum Beispiel durch dieses Fell, kannst du nicht reinschneiden. Das ist so, wie sagt man, so ganz fest, ja. Diese Haut ist sehr, sehr fest und du kannst da nicht reinschneiden. Es gibt kein Equipment, womit man da reinschneiden kann. Und das ist quasi nur erklärbar durch diese EBEs, wie sie nennt, diese Extra Biological Entities. Und die Frage an den Amerikanern ist eben, warum gibt es hierfür keine offizielle Erklärung? Was ist der Grund? Wer ist dafür verantwortlich? Weil es gibt keine Erklärung, die man auf menschlichen Eingriff zurückziehen kann. Genau, und diese Tierverstümmelung läuft praktisch immer noch, das ist praktisch diese Beweis. Es läuft immer noch, diese Verstümmelung schon seit, wie sie sagt, so damals. Ja, genau. Do you think that it started ist es weltweit oder nur in den USA? And also another question is it only in the States or is it happening worldwide? My God, it's always been worldwide. Always. There may have been more mutilations in South America than in North America based on just if you go through files. I have had, if you went to my Earthfiles.com website and you did a search on animal mutilations, there are hundreds of reports. And you will see how, whether we're talking about Argentina, Brazil, Chile, on up, that you're looking at this same exact type of body. England has had immense numbers of mutilations, but it was never, ever allowed. I was there in investigating crop circles and was working on my fourth book, Mysterious Lights and Crop Circles, when I got a call in Wiltshire about a mutilation of two calves, bloodless, strange, down south in southern England. So I was able to drive down there, spend a day with the farmer
who took me all over. There were strange prints that were never identified down in a boggy area where there was mud. And that's where he found the cows. It was impossible to do the investigation that should be done on those tracks because he had other cows and this was where they drank. So I couldn't say, hold on till I find a scientist willing to go past political worry to investigate. But picture the photograph, one of them that I took of one of those calves that he raised up on a farm tractor so I could see the core. This is a calf about 6 months old. It was a perfect stovepipe in which everything had been removed in both of them, and their tails had been cut off at the base of the spine. I ran into that more times than has ever been reported publicly. Okay, let me try to catch up to that. Okay, but one last thing about this. Where there had been veterinarian investigation of the tail being removed, reports said smooth, glassy surface at the end of tailbone as if cut with a laser. Laser beam, yeah. Okay. These are more current cases. Okay. So, ja, die Frage war eben, ob die Sachen schon auch in die andere Teile der Welt passieren, und sie meinte, auf jeden Fall passiert es überall. Es gibt sogar eigentlich, man könnte sagen, mehr Fälle in Südamerika als in Nordamerika, in Chile, in Argentinien, in Brasil, überall. Und sie, und sie erzählte, dass sie zu Kornkreisuntersuchungen in England gereist ist, und sie war in Wiltshire, England. Und da hat sie einen Bauern getroffen, der gesagt hat, er hatte zwei Kälber, die ohne Blut auf seinem Land lagen. Und sie ist dann hingereist, um das zur Untersuchung. Und sie haben gesehen, dass dort ganz komische kleine Spuren zu sehen waren, weil das war in der Nähe von wo die Kühe trinken. Also es war so ein Bach und so ein kleiner See. Und das Problem war, es war ein aktiver Bauer und er konnte jetzt nicht seinen ganzen Betrieb einstellen, während sie das untersucht. Und was er aber machen konnte, er hat die Kälber auf seinen Traktor hochgehoben und sie hat hingeschaut und hat gesehen, dass es in beiden Fällen so ein rohrförmiges Loch in sie hineingebohrt wurde und alles herausgenommen wurde von innen. Natürlich auch wieder kein Blut. Und das andere Wichtige daran war, dass die Reports, die danach später rauskamen, die Berichte, haben erzählt, dass diese Löcher, die reingebohrt wurden, so klar und glatt wie Glas waren. Von den Knochen, genau. Und der Schwanz war von dem Knochen abmontiert. Und das war wirklich, als ob ein Laser das wie Glas geschnitten hat. Okay. Unglaublich, ja. And Australia. This is very interesting because the BBC, when I started A Strange Harvest back in '79, September, I had just a source who said the BBC has done investigations of animal mutilations in England, and I was surprised. So I called and talked with a producer in the BBC newsroom about, were you investigating animal mutilations? And they said that they had tried, but that it was very difficult because in England, there were secrecy laws. Just like the United States, all law enforcement and intel and the CIA, NSA, DIA, they all closed this down. There was some kind of a secrecy act thing that happened in England, but the producer told me this. It's TV producer to TV producer, and that means you can get more honest information, is what I'm trying to say. He said that the BBC had found in Australia a journal reference to mutilations of animals. Now get this, that went back
to the 1904 to 1911 time period. That's at the beginning of the 20th century. And that the descriptions were that 104 sheep were found on an Australian billabong, ear, eye, tongue, jaw, genitals, rectum, gone, no blood. And here was the kicker. And the BBC producer said that. How can you have 104 sheep? And there was not one track of any kind around those 104 sheep, lying on what a billabong is dusty. It's sand. Any motion in that would be, and that was considered to be a miracle of some sort, and that shut down. So humans keep shutting down any investigations, anything official, anything reporting to the public, as long as it has these unexplainable aspects, which mutilations always have. And if that BBC reporter had been able to find that journal, he looked, he said, we had it, I would have put it in my documentary, A Strange Harvest. Yeah, okay. It pained me that I didn't have it, and I didn't want to go by hearsay. Okay. And so that is something that's out there. And if anybody listening to this program, I've said this before, and you know about this, these events at the 1904 to 1911, please get in touch with me. Okay, let me jump in here. If that were true, that makes animal mutilation around the world all the way through the 20th century to where we are now in 2022, and animal mutilations continue. France, 188 horse mutilations last summer. Wow. 188. And Germany is right next to England. You guys should know that's what happens. The internal investigations in towns and cities get slammed down. All right, let me jump in here, Linda. Jump a little bit. Okay, sie sagte, dass sie einen Anruf bekommen hat von einem Produzent, der für BBC in England arbeitete, und er hatte erzählt, dass, also sie hat ihn gefragt, also Kollege zu Kollege, warum brichst du die Geschichte nicht raus in England, warum kommt es nicht raus? Und er sagte, es gibt in England gewisse Geheimhaltungsgesetze. Ja, und mit diesen Geheimhaltungsgesetzen, wir kennen die hier auch in Deutschland, ja, und es gibt sie überall, auch in Amerika. Und mit diesen Geheimhaltungsgesetzen kann man alles einfach zuschrauben, dass da nichts weitergeht. Aber das absolut Verrückteste war, dass er sie über ein Journal erzählt hat, ein Buch, ein Log, das genommen wurde in Australien, das von dem Jahr 1904 bis 1911 eine Aufzeichnung war von einem Fall, wo 104 Schafe gefunden wurden. Also in diesem Journal. Da waren auch andere, aber dieser eine Fall mit diesen 104 Schafen, die gefunden war, auf so einem Billabong, das ist nur Sand in Australien, die waren gefunden ohne Auge, ohne Ohr, ohne Zunge, der Hintern war weg, kein Blut, das gleiche Merkmal. Das heißt... Und keine Spuren im Sand. Und keine Spuren im Sand, nichts. Ja. Und das hieß, es ging zurück zu 1904, das ist dann weit über 100 Jahre jetzt schon. Und es läuft, ja, genau. Ja, und es läuft eigentlich von damals durchgängig bis heute. Und sie hat ihm, er hat ihr gesagt, wenn ich es irgendwie könnte, das rauszubringen, aber ich habe das Journal nicht mehr, dieses Buch, ich habe es nicht mehr. Und sie war so enttäuscht, weil sie wollte das haben, weil sie natürlich dieses gleich in ihrem Film hineinbauen würde. Und dadurch, dass sie es nicht in den Film hineinbauen konnte, ja, also sie schickt jetzt die Botschaft an uns. Einer von uns, der zuhört, der vielleicht über diese Geschichte weiß. Auch Australier hören. Ja, ein Australier oder irgendjemand, also dieses Journal, wenn es das gibt oder jemand mehr über diese Geschichte erzählen kann, das in Australien passiert ist, in diesen Jahren, dann sollen sie unbedingt dringend bei Linda melden, ja, um diese... Oder bei uns, wir reichen es weiter. Weil es laufen ständig. Letztes Jahr alleine in Frankreich gab es 188
Pferdeverstümmelungen in Frankreich. In Frankreich, bei uns in Europa, es wird nichts darüber berichtet. Ne? Es wird nicht darüber berichtet. Aber jetzt müssen wir Frank, jetzt müssen wir von der Linda nochmal eine Frage stellen, das würde ich gerne machen. Okay. Wir sind jetzt über die Tierverstümmelung zu diesen Außerirdischen gekommen, aber Linda wird mit Sicherheit gleich erzählen, dass sich auch viele Außerirdische hier bewegen, die unterschiedliche Agendas haben. Wie ist denn Ihr Blick auf diese Realität? Was denkt sie denn? Was läuft denn gerade? Okay, so he's saying that now that you've brought in the subject of these EBEs, these ETs, it's a natural question to ask you, like, what do you hold about the idea that there is extraterrestrial life, or maybe even that there's multiple species of extraterrestrials that are among us, that are somehow hovering around our societies, invisible, unreported, maybe even in connection with our governments and some kind of treaties? And what do you see in terms of the future for disclosing the truth of that situation to the world that we're in right now? If you want to give us some comments on that, would be great. It's my prayer every day that the governments of this world finally grow up and tell us all the truth. And the truth is, and I am going to assert this, in December of 1999, I was able to have a meeting with a man who worked for the World Bank. We set up a meeting with a Defense Intelligence Agency analyst, and it was in the United States on the East Coast. The DIA analyst wanted to talk to me because of all the work that I have done. He was retiring, and he told me, Linda, our government, the United States, has proof that 3 competing extraterrestrial civilizations have been manipulating DNA on this planet for at least 270 million years. 270 million years. That's manipulation of DNA to create all kinds of life forms, including all of the primates from Homo erectus up to Cro-Magnon Homo sapien sapien. We are an engineered, DNA manipulated experimental species on Earth. That is the fact. Our government has known that since, in at least after World War II. Okay. Why did they have a policy of complete... Sorry, Linda, we stop here and translate a little bit. Ja, okay. Sie sagt einfach, dass sie jetzt hier, also mit diesem Thema exklusiv, sagt einfach klar, es ist für sie einverstanden. Sie ist total komplett damit klargekommen, dass dass diese Spezies existieren, und sie schilderte einen Fall, wo sie von ein Verteidigungs-Intel, der jetzt in die Rente geht, an der Rüstungsindustrie angesprochen wurde, von der Ostküste in Amerika, und er wollte ausschließlich sich mit ihr treffen, um ihr zu sagen, dass der amerikanische Staat weiß und absolut Beweise hat, dass es 3 konkurrierende ETs, Spezien gibt, die DNA auf diesem Planeten schon seit über 270 Millionen Jahren wie im Labor das Leben angesehen, ne? Ja, und dass sie haben eigentlich das ganze Leben, jede Spezies, Homo sapiens sind eigentlich nur ein genetisches Experiment von ihnen, von Tausenden, Millionen wahrscheinlich, seit der Zeit. Und es ist einfach eine Tatsache, dass das abläuft. Die ganzen Wesen um uns herum und alles diese hybriden Sachen und so weiter, das sind alles Sachen, über die unser Staat weiß, und sie träumt jeden Tag, dass eines Tages der Staat erwachsen wird und als Erwachsene uns anspricht und über die Tatsachen und die Wahrheit von dieser Sache
erzählt. Aber Frank, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man das tatsächlich als Wahrheit hier postulieren würde weltweit, dass es ein Schock für die Menschheit wäre. Ich glaube, da wäre die Menschheit nicht mehr unter Kontrolle. Yeah, he says that if you were to bring that information out, he's pretty sure that it would create major shock waves and it would probably shock and scare a lot of people. What do you say to that? I have been reporting this ever since I've signed that contract with Home Box Office in March of 1983. And I signed the contract to do a documentary, an hour, that would be called UFOs, the ET Factor. In the process of getting people and what I was going to cover, Peter Gersten, who was an attorney representing Citizens Against UFO Secrecy, had already filed the very first FOIA, Freedom of Information Act requests at the end of the 70s into what became a in-camera, went all the way to the Supreme Court, in which Peter Gersten was filing on behalf of Citizens Against UFO Secrecy for all of the agencies and the government to open up the truth that we had interactions with a variety of extraterrestrial civilizations and that the government should tell the truth. That all was reported in the New York Times and all over the place in January of 1980. The headline and the newspaper is in my first book, An Alien Harvest. Okay. So, Linda, we translate it a little bit. Yeah, she says that basically since at least, you know, in 1983 when she was at HBO, oh, sorry. Ja, 1983 war sie bei HBO unter Vertrag und hat da eine Doku UFO ET Factor veröffentlicht und sie war im Laufe der Dreharbeiten und der Forschung hat sie sich mit Peter Gersten, einem Anwalt, zusammengesetzt. Der hat eine Klage gegen den US-Staat eingereicht, der für Völker, also für die Völker, also was it a class action suit or just the citizens? I believe it was in a class action suit. Genau, es war so ein Massensuit, also wie das gibt es in Deutschland nicht so wirklich, aber so class action suit in Amerika, und er hat das bis zum Supreme Court in Amerika hochgekämpft. Das war Ende der 1970er Jahren. Er war einer der ersten, der diese FOIA eingereicht hat, diese Freedom of Information Act, um an diese Informationen zu kommen. Und er hat natürlich diese Fälle ganz klar dargestellt und angeboten, dass die amerikanische Regierung jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit damit tritt. Okay, so we're done with that half, but you were going to get to the next point. Yeah. So it was very natural for me to go to Peter Gersten, and he and I and a colleague of his, we had dinner in New York the night of the day I signed the contract at HBO to produce this hour, UFOs, the ET Factor. And Peter had in a briefcase correspondence with an Air Force Office of Special Investigations agent, that's AFOSI in the United States, at Kirtland Air Force Base in Albuquerque, who was communicating with Peter Gersten, who did all of this work up to the Supreme Court, about the fact that there really were, I'm going to say that they were talking about gray beings and various types of non-humans, and that this analyst or agent at the Air Force Office of Special Investigations in Albuquerque had a very specific case that occurred at Ellsworth Air Force Base in South Dakota in the, I believe it had been the late 1970s, and that it was an exchange of what looked like a laser, which we were only beginning to get information about. And it was a landing at Ellsworth Air Force Base where a security guard drew his gun on a silver disc that set down where the security guard was in what would be protecting
Minuteman missiles at the site there. And when the silver disc set down, the security guard drew his gun, a door opened, a being came out, and immediately this laser looking beam from the alien completely evaporated the metal gun in the hand of the security guard at Ellsworth Air Force Base, and did not burn seriously the tissue of the hand of the security guard. Wow. Our government wanted that technology. They put a clamp down. The NSA was involved in the investigation. All of that I've just told you is what that night in New York City, Peter Gersten shares with me and said, we would like to collaborate with you for this HBO special. I want the AFOSI agent in Albuquerque to give you the witnesses. There were several military witnesses to this exchange between the ET and the disc and the security guard. You go, you get the names and the addresses, then we at Citizens Against UFO Secrecy, we will go to South Dakota to do the investigation, and you can follow. It was great. It was a win for everybody. Let me try to catch up to that. Ja, sie sagt, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie sich mit den Herr Gersten getroffen hat, den Peter Gersten, war sie in New York zusammen zum Abendessen. Das war am Abend, wo sie diesen Vertrag mit HBO unterschrieben hat. Und er hatte eine Akte bei sich, das zeigte einen Fall, wo auf Kirkland Air Force Base ein UFO gelandet ist und der Wächter, der da stand, war natürlich ein Wächter von diesen Minuteman Missiles, wie sie heißen in Amerika. Und das Ding ist, er hat drauf geschossen und dieser Disk ist gelandet. Okay, die Tür ist aufgegangen und ein grauliches kleines Wesen ist erschienen und hat den Mann, der jetzt drauf geschossen hat, er hat mit irgendeinem Laser auf ihn geschossen. Und seine Waffe ist in seiner Hand komplett aufgelöst. Verschwunden, einfach, ja. Aber ohne, dass es die Hand von dem Wächter verbrannt hat. Und der US-Staat war natürlich extrem interessiert an dieser Technologie und haben alles getan, um also diese Informationen zu unterdrücken. Und er hatte diese Akte und er sagte, also Linda, wenn du mit uns mitmachst, diesen Film, und es war nicht nur er, sondern es gab andere, die auch daran beteiligt waren. Und sie wollten, dass Linda einfach die Adressen aufsucht und dass die Filmcrew und sie alle zusammen hingehen und alles dokumentieren und veröffentlichen. But I guess that didn't happen, right? Well, I go to, Peter Gersten sets up the meeting first. That's very important. You understand. Peter Gersten, the attorney who met with me the night that I signed the HBO contract, he sets up the meeting with Richard Doty, the AFOSI agent at Kirtland Air Force Base in Albuquerque, New Mexico. When I go there, I think that it's going to be maybe a 20-minute meeting for me to get names that he apparently had of the military witnesses at the Ellsworth Air Force Base exchange between a being that comes out of the silver disc, the security guard that pulls the gun, the laser that evaporated the gun. What a beautiful story to get people who actually were there. And that's what Peter Gersten said that Doty would be able to provide. And that's why I'm there. As I am taken into an office by Richard Doty after going through all these punch, when things are really highly secret and they don't have keys or doorknobs or anything, it's just punched doors. That's what we had to go through, many of them, to get to the office where I was to talk with him. Doty.
Yeah, as we came into that office, quite large, he said, you know, you broadsided the United States government with that documentary of yours, A Strange Harvest. And I remember looking at him thinking, why is he saying that to me? What do you mean? I said, what do you mean? And this is exactly what he said to me. And this is, I've never forgotten. I have a pretty good memory for things that really hit me. They kind of record in my mind. And that morning, I remember looking to the right at him as he had said, I had broadsided the United States government. And I said, what do you mean? Quote, they never expected any credible journalists to ever touch animal mutilations with a 100-foot pole, close quote. Okay. They have known for decades this is going on. In World War II, they probably knew. And they put down these tight metallic lids of policies of lies and denial. What would the world be like if we had been told the whole truth? Would it have been possible for there to be a treaty between ranchers and farmers on Earth with beings who needed something from our animals because they have been interacting with DNA manipulation on this planet for at least 270 million years? Oh. And just this year, for the first time, I have been told by a really knowledgeable secret source, Linda, you have suggested in your work that there could be a sustenance reason for the animal mutilations. And you are correct. There are beings that have been involved with our Earth for millions of years who depend upon certain chemicals from Earth life for them to sustain their health. I heard that this year for the first time. Wow. Okay, I'll explain that. Wait, one more sentence. If the world had been told the truth or could be told the truth now, I think every human would feel, so I do, well, then let's legitimize this. We have farmers and ranchers who make money, dollars and other currencies for the meat that they provide the world. Okay, let's have a deal with extraterrestrials, right, and let's make this the opening on intergalactic, inter-solar system, interplanetary agreements. Okay, well, that's a great way to wrap up that idea of like if society would find and know how, you know, that they would panic. Okay, also sie erzählte, dass eben sie eingeladen wurde, als dieses Projekt gestartet wurde. Hat Peter Doty hat sie dann mitgebracht. Richard Doty hat zugesagt als Agent für die geheime Regierung, dass er, also dieser Peter Gersten hat ein Meeting aufgestellt mit Richard Doty und dann ist sie zu diesem Meeting hingegangen und dachte sich vielleicht 20 Minuten, sie kriegt dann ein paar Namen von denen, die das irgendwie alles mitgemacht und gesehen, die Witnesses und so weiter. Und sie wurde dann in irgendein Büro hineingebracht, in ein Gebäude, so ein typisches Gebäude ohne Schlüssel. Also da gibt es keine Schlüssel, das ist alles nur Code, das sind so Geheimtüren, in der man rein muss. Sie ist dann reingegangen und er hat, sie saß dann diesem Doty gegenüber und er hat ihr gesagt, du weißt, dass du mit deinem Dokumentarfilm die US-Regierung also einfach eine verpasst hast, ja, also das haben sie jetzt nicht erwartet. Und sie hat gesagt, was meinst du dabei? Und er hat gesagt, sie haben nie gedacht, dass ein respektierter Journalist eine Geschichte über diese ganzen Verstümmelungen im Ernst irgendwie machen würde, weil keiner das Thema angetastet hat, weil es klingt natürlich so bizarr, ja. Und sie sagte, dass also die schon so lange, so viele Jahre darüber wussten, also Jahrzehnte, sogar vielleicht schon im Zweiten Weltkrieg. Und also diese Sachen waren ihnen komplett bekannt für viele, viele Dekaden. Und
es wurde ihr gesagt, dass, also er hat gesagt, du hast einmal irgendwas gesagt, dass vielleicht es damit zusammenhängt, dass sie Ernährung brauchen, dass diese Spezies aus diesen Tieren etwas, das sie brauchen, herholen. Du hast recht, hat er ihr gesagt. Vor einem Jahr, glaube ich. Und genau das brauchen sie. Und wenn man überlegt, dass sie schon seit Millionen von Jahren hier sind. Ihr Projekt. Ja, und diese Tiere immer wieder nehmen, dann für sie ist es einfach Logo, wenn das wirklich der Fall ist, dass sie einfach jetzt einen Vertrag schließen und sagen, okay, wir essen ja auch Tiere. Ja, wir sind ja auch nicht alle Vegetarier. Warum verschließen wir nicht einen Vertrag? Und es gibt sicher Bauern, die für Außerirdischen züchten würden. Genau. Ja, ganz klipp und klar. Und dann wüsste ein für alle Mal, dann wüssten wir, dass es tatsächlich, das wäre so das erste Vertrag irgendwie so in der Öffentlichkeit zwischen den ETs und der Menschheit, Das, hey, ihr könnt gerne, wir verkaufen euch das Zeug, ja, wir haben eine Vereinbarung und basta, ja. Okay, that's very interesting, wonderful, yeah. That's exactly. And also in disclosure now, as far as disclosure goes, like, do you think there's going to be disclosure, or do you think we're still going to hang in the... Now, you mean now? Now, yeah. I just did on Wednesday night, the 11th of May, an hour show on Earthfiles YouTube channel that I have always wanted to do publicly and was never sure if it was going to be accepted for a public to take it seriously. And that is the Psalm 101 document, which I and Stanton Friedman and Bob Wood and really serious investigators, we know it's real, we know it's true. Bob Wood even tracked down the printer who was at Kirtland Air Force Base, who printed the Psalm 101 at Kirtland. Top secret, magic, eyes only. What is it about? Wednesday night, it gave me great satisfaction to take the time to go through for my audience for the very first time in much more detail, showing that it broke down two different types of extraterrestrial biological entities in great physical detail. Has a page of half a dozen different UFO shapes and types. And the bottom, it identifies that these are craft that range from discs to triangles, ice cream cone shapes, cigars in the 1950s period on. Our government in the United States, and I assume your government in Germany and all of the world governments that were involved actively in World War II, they had pieces of this information. Certainly the five allies of Australia, Canada, the United States, England, French. They all had this information in World War II. When you get to the Psalm 101, magic, secret, eyes only, and you are looking at details about craft and bodies, that is the truth. Okay, jump to today. Tuesday, May 17th, 2022. For the first time in 53 years, there are going to be the beginnings of public congressional hearings in Washington, D.C. on the subject of unidentified aerial phenomena, which is UAP now, which is the old UFO. It's all the same thing, craft and technologies and bodies of extraterrestrial biological civilizations. What will happen now in 2022? Will there finally be a commitment to tell the public of the United States and the world the truth that I have been discussing with you for the last 90 minutes? Will they allow this to be presented? It is my understanding that at first
they are going to concentrate on the military that have had interactions with UFOs and that there have been biological impacts on, let's say, an Air Force pilot or a John Burroughs in England at Bentwaters in December of 1980. His heart was apparently affected by terahertz frequencies coming from the UFO in those 3 days and nights that he was there in the Rendlesham. So these kinds of cases, I think they make sense to open up. But if they try again to deflect public and serious media, and they want to deflect the serious media at all costs, which I think, personally, I think it's an abuse of humanity. Yeah. We deserve, all 8 billion Homo sapien sapien on this planet deserve truth from their so-called power broker leaders that have known since World War II, at least 80 years ago, that they were dealing with technology that no human had made, that no human could even survive in a UFO that can come in at clocked on radar, 12,000 miles an hour, stop on a dime, and then do what? A 90-degree turn, or go stop on a dime and straight up, less than a second. We can't do that. Mm-hmm. Our bodies wouldn't sustain it. Okay. Let me try to jump in here. When you go to the facts of what has been suppressed, those facts alone add up technology that is so far advanced over what sapien was doing in 1941 that it's ridiculous. Yeah. Today, we have back engineered, and I'm going to say this for you, and I'm going to assert that the sentence I'm saying now is the absolute truth based on aerospace and military private confidential communications with me. The United States is collaborating with extraterrestrial humanoids who have helped us create advanced technologies that we now have that can get us from Earth to another solar system in the Milky Way galaxy. Oh, wow. Okay, Linda, we translate a little bit. Oh, Frank, du hast ein bisschen was zu mir erzählen. Okay, es geht zurück zu, am 11. Mai hat sie auf ihrem Kanal endlich eine Show veröffentlichen dürfen, quasi könnte man sagen. Aber sie hätte es schon tun können, aber sie hat sich immer geweigert, weil es geht um die Seriosität, die Ernsthaftigkeit, dass man es wirklich wahrnimmt, indem man zeigt, dass es also zumindest 2 verschiedene Gruppen von ETs gibt. Und also erstmal, also eine erste Show, obwohl es viel mehr gibt, aber so antasten an das Thema, Disclosure. Und dass es 6 verschiedene UFO-Typen gibt. Manche sind rund, andere sind dreieckig. Scheibenförmig. Manche sind wie Scheiben, manche sind wie Zigarren. Und dass wir diese schon seit den 1950er Jahren sammeln oder in Beschlagnahmt haben. Ja? Und was sie gesagt hat, ist, dass sie jetzt erfahren hat, dass wir heute wissen, dass es neue öffentliche einen Ausschuss geben wird, wo zum ersten Mal seit 53 Jahren die US-Regierung anfängt, diese Public Hearings zu haben. Öffentliche Anhörungen der Militär. Öffentliche Anhörungen mit dem Militär, um über das Thema UFOs, UAPs und so weiter, wie sie halt heute heißen, zu reden. Und man fragt sich dann, was wird dann passieren? Und sie meint, die werden erstmal irgendwie über die Militärgeschichten reden. Ja, so wie die Rendlesham-Case, wo es wirklich zu Fällen kam, wo die Militärs also einen körperlichen Effekt hatten, einen Eingriff, biologisch messbaren Eingriff hatten. Aber
es geht hier wirklich um, werden jetzt diesmal die seriösen Medien mitspielen? Oder werden sie das wieder total verarschen, wie immer? Ja, weil sie meint einfach, die Menschheit verdient die Wahrheit. Ja, 8 Milliarden von uns auf dem Planeten. Wir halten die aus, oder? Ja, wir haben es verdient, die Wahrheit zu wissen. Und dass wir hier nicht mit menschlichen Wesen handeln. Also wenn die Technologie so fortgeschritten ist, dass ein Objekt mit 12.000 km/h anfliegen kommt und stoppt auf einem Punkt und dann 90 Grad wieder in eine andere Richtung schießt. Ja, also das sind Sachen, die sie schon bewiesen und aufgezeichnet haben. Und sie haben diese Sachen auch schon zurückengineert, also Backengineering heißt es auf Englisch. Und sie sagt, es ist die absolute Wahrheit, dass die US-Regierung schon seit langem mit diesen ET-Spezies kollaboriert, zusammenarbeitet und dass sie schon Technologien entwickelt haben, die uns aus diesem Solarsystem in ein anderes Solarsystem tragen kann. Bringen könnten, genau. Genau. Und die Frage ist, kriegen wir jetzt die Antwort? I guess that's the open question, right? Are we really going to get the answer? Are the media really going to tell us in all seriousness, or is it going to be covered up again? Well, it's not the media that's controlling it. Yeah. The media is only under control of some other agencies, right? The agencies, are they finally going to open this up? It is my prayer every day that we deserve at least that huge headline in every country and city. We are not alone in the universe, and we never have been. And right now, this is a revolutionary moment. Yes. With Ukraine war, with the supply chain problems, with the pandemic. What more better time to open this up and say that we have non-humans who are willing to help, willing to collaborate, which I think that is true, but it isn't able to go public because we are still living this lie of centuries, of millennia, of the power brokers of Earth going all the way back to the very beginning of Homo erectus up, meaning you get 45,000 years ago where Neanderthal and Cro-Magnon did a crossfade, and Neanderthal goes out and Cro-Magnon comes in. We have never been told the truth because we have been an experimental species. We are the product of the manipulation of DNA in already evolving primates. The non-humans, maybe they are prepared to explain what they do, not just in this solar system, but in many other solar systems. Universe, huh? That is the part. To me, it's inevitable. I don't find any of this shocking. I find it as inevitable in a universe that we now know. Get this. This is what astronomers and astrophysicists say, that there are 3 trillion galaxies in this universe. Each galaxy has trillions of stars. How absurd that humanity has been kept in this dumb, blind, strange context, that we would be the only living, intelligent life in this universe. And when I say that in 2022, it just seems so preposterous that it's like you would give a fairy tale to a little child. Well, this huge other enormous truth is what we are in. And to me, I don't find this scary. I find this exciting. And if there are friendly allies who have been protecting us without us knowing it, let's meet them in this very unstable decade of 2020 to 2030. Okay. Wow, okay. Eigentlich ist es ein sehr schöner Schluss. Also sie meint einfach, dass es wirklich um diese Agenturen geht. Nicht die Medien selber folgen ja eigentlich nur ihre Chefs. Ja. Und sie meint einfach, der Zeit ist jetzt gekommen. Es ist ein kritischer Moment. Es ist ein kritischer Moment der Geschichte. Genau.
Jetzt, wenn nicht jetzt, dann wann? Also wenn Wann, jetzt genau. mitten in diesem Krieg mit der Ukraine, ja, mitten in diesem Punkt, wo wir jetzt sind, mit diesen Unterbrechungen von Ständigen Wiederholungen Lebensmittel und was weiß ich alles, ja, das da jetzt gerade abgeht. Wenn Sie jetzt rauskommen, wir verdienen diese Überschrift, das steht, dass die das wussten, dass es schon lange gab. Wir sind nicht allein im Universum. Wirklich, Genau. das würde so viel erklären, ja. Und es ist so, als ob wir immer noch so wie Kinder agieren, ja. Und diese ganzen Sachen, die da rauskommen, die werden einfach eine neue Zeit einbringen. Es ist eine Art von, wie sagt sie, Inevitability. Es ist eine unvermeidbare Wahrscheinlichkeit. Es wird etwas. Zeitenwende. Es ist eine Zeitenwende. Also man kommt nicht mehr drum herum. Die Physiker wissen, dass wir mittlerweile 3 Billionen Galaxien haben. A Trillion ist Billion, oder auf Deutsch? Ja, genau. Ja. Und wir haben in jeder von diesen Galaxien haben wir eine Billion Sternen. Ja, also ohne Ende. Halt, wie einfach was für ein Blödsinn, dass wir glauben, wir wären die Einzigen. Ja, genau. die Einzigen sind. Die einzigen sind, die in dieser Sache, in dem ganzen Universum, ja, das ist, wenn sie sich das anhört, heute, in 22, ja, dann findet sie sich, das ist sowas wie ein Märchen, das du ein Kind erzählst, aber es ist eigentlich, es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit. Man soll jetzt hier überhaupt keine Angst haben, weil diese Sachen, die werden eines Tages veröffentlicht werden und eigentlich ist jetzt wirklich der optimale Zeitpunkt. Wir werden abwarten, wir werden That's sehen. awesome. It's an awesome way to close. I mean, is there anything else you want to kind of say just to wrap up? We've been almost 2 hours. Wow. Ja, genau. Wir haben eine neue Sendung, Frank, zum Thema Antarktis. Yeah, we should do another Linda, show with you sometime, Linda, thank you so much. It was amazing information, and we make another show in the next time with Antarctica in the hidden, sagen wir, die versteckten Tempelanlagen. Yeah, we'll talk about Antarctis and archaeology. I'm sure you have some interesting information in that regard too. Documentary, and please let your German audiences know that I have all of these, the 4 books, the 4 documentaries, yes. Earthfiles.com website. It's in the Earthfiles shop. My work is evidentiary. It is not speculation. It is evidentiary. It always has been. And that is the part that the government has used against anyone who has tried to investigate, that they would be made fun of, they would be ridiculed. And at this point, after 43 years of trying to investigate this since animal mutilations in September of '79, what I have been exposed to through frustrated whistleblowers, frustrated military, frustrated scientists, frustrated aerospace. They know the truth, and they always come to me and say, we thought it would be open by now. We see you and you are reporting the truth, and yet you and others can be attacked for making up things. This has to stop. And that's why they come and they give me more and more evidentiary material. Okay, great. That's what I ask of you and your audience. I'd love to do it again if they can keep seeing the work I have already produced, let alone the Earthfiles YouTube channel that I do every Wednesday night. I am dealing with evidentiary facts. And the more the population is moving toward that, because so many people have had encounters with UFOs and ETs. And Yes. that is a fact, no matter how the government tries to sweep it away. And let's pray that Okay. with the beginning of this new public hearing, maybe they're finally going to tell the truth. Okay, excellent. Ja, sie meint einfach, dass ihre Arbeit ist basiert auf Evidenz. Es ist evidenzbasiert. Es sind nicht irgendwelche Spekulationen. Fakten, ja, genau. Ja, und ihr Form von Berichterstattung ist wirklich also hoch respektiert und sie sagt einfach und schlägt vor, dass alle, die interessiert sind, sollten auf ihre Homepage kommen, auf earthfiles.com. Is it? Earthfiles.com, right? Genau. Files.com. Ja, und da hat sie einen Shop und in diesem Shop gibt es die Bücher, da gibt es die Filme. Ja, das verlinken auch, ja. Sie hat eine wöchentliche Show und sie kriegt immer wieder, die ganze Zeit,
immer Berichte von frustrierte Wissenschaftler, frustrierte Leute, die Erfahrung mit, also Militär und alle möglichen Militärleute, alles Mögliche von Leuten kommen auf sie zu, weil es eben sich anhäuft. Ja, weil sie sagen, wir wissen die Wahrheit und es muss raus. Und die Wahrheit, die muss einfach raus. Und sie sagt, wir sollten einfach alle beten und hoffen, dass dieser neue Ausschuss, diese ganzen Sachen, die jetzt rauskommen, endlich dazu führen, dass wir die Wahrheit erfahren über diese Situation. Thank you very, very much, Linda. It's awesome to talk to you. You're really brilliant. Thank you. We'll see you in a nice time, next time. Thank you. Bye-bye. Danke, liebe Zuseher. Wir werden auch nochmal eine Sendung machen, Frank, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen.